tarixa door bi waaye tey jàpp leen dina yi la ñuy dëgmal ñëpp di ci bàyyi xel bokk na ci yeneen dinañ ko waxtaanee ci biir jotaay ji ci lu yaatu ak lépp lu gën a ba diba ak ki nga xam ne moom moo nekk kenn ci ndaw yi nga xam ne ñoom lay liggéey ak ci place ba dinañ yaatal lu bëri bëri ci lépp lu jëm ci taxawaay bu nu mel Nekunda famille góor jigéen mag ak ndaw ñuy ñaanal kilifa diine ak kilifa aaday jiital ci sunu wasila sunu sëriñ Baye Sayed Kebe borom Midinatu Anwar ñaan yàlla yokk leeram sunu xalifa United Democratic Party xam ngeen ne tey gën a fës tey jii ñu ngi leen di ndokkele mboolem panéliste ñu nuyoo ñi commencé ko ak Essa maa ngi lay nuyu di la tey li ñu am suñ guest panéliste yi leen yi dañuy ndokkele suñ mbokki murit yi mboolem fu murit mboolem chairman mama ban dixième li nga xam ne mooy hôtel bi naka conference center bi ñuy gi ñaamen nin dey ndo lebe den takuma ko yoon la so male be haketu la ndeba fula ngalo molbe understand la man tam soose bi setul wala mu Organization for Islamic Cooperation wala mu yani kaf ñoya an ñoo kala peut dunia kono men waratate so banku tallu silme banku kilinkan yela bengo ke dulato na manke Sénégal ka mais alors ko OIC be bengo kala je mo bele nyanta amutala ñofe yo wo bengo nyin transitional ba commence kan ndol be tembo momento bi san 2021 na fawle manta dula be kafu ay sarto le soto OIC la sarto be je menko nim bengo nyanta kala dula bento banku bento ni wo biya kan way marié pare dañ ko top deka boo xam ne tànn nañ la pour yow yaa war a alifin du dem feneen mu ngee dem si headquarters bi foofu mooy Saudi Arabia foofu mooy ndey ji moom mooy ndey bi so da ngaa gis ne Gambia ticket buñ am nangutoo boo xam ne la Afrique yëpp ñoo ne Gambia dem fa Gambia buñ ko toxal nañ ko léegi soo moytu sax Sénégal lay mujjee non loolu du mu seen abe laarin wala ñaam so wala ya sabu 2021 because of COVID fana akake ñaamen afu melni ko assessment mission te ñoon gis nañ ne ñëw nañ fi benn yoon ya manka ka fo dron ko ale silo soto amanka koy ka fo dron ko ale loptano soto ko nimmo sasa loptanol be jele bank alla banko isimol jiyan wo gurta bake ya ta ko nga December me a long d'accord tala wo December fo hani sarato ñin ni men sani ka moy MOU de taro ki atata Saudi Arabia wala ya janjandi umma beto in banku tallul ba ni Gambia e sira wata president Barolo be kala cha 627 yes president Barolo be kala cha loolu am na solo ñi bàyyi ko rek Ndeye Coumba moom tam mu nuyoo ci teewaayam ci biir kër gi soxna si ñu ngi leen nuyu am mbégte kontaan te bàyyi la nga nuyoo fay naa la asalaamaaleykum nuyu naa fi nga fekk CEO laaj bi day doon road to December buñ ne OIC laajte naa ko léegi tey ci tënk gàpp ci ñi xam boo ñu doon tënkal yow mi nga xam ne bokk nga ci ñi yore li nga tënk ci gindi lan mooy taxawaayu li nga OIC Gambia Secretariat nguur gi bi mu ngi ko taxawaloon si 2018 te lu ñu taxawaloon mooy ñetti mbir la si lu ñu ondee ooye mandate benn bi mooy ne loolu la réew mi soxla in terms of development mu nekk benn di nga mën a xoolaat tamit ne si API mu nekk mujjanteel bi nekk li nga xam ne mooy di organisation si gën a ëpp doole mooy mu taxawal li nga xam ne mooy OIC secretariat looloo tax soo waxee OIC ñi di ko associate si wàllum projects because taxawal nguur bi si liggéey bu ñoo def pour ñu mën a host OIC summit acca mun ko host loolu dina bokk ci waxtaan ci gën a fës nit ñi bàyyi ci li nga xam ne mooy seen taxawaay 50 yi fi toll teg ngeen xeer yu bëri gis nañ waaye liggéey bi abu OIC ko because ñaari projects la on the junction dem ba Sting Corner and then ñu am beneen bi mooy comme ni nga ko rightly waxee mooy contract bi in terms of comme time buñ ko bu nekk am na a duration xayma bi mooy phase 2 phase 1 battle hard which is from aw ñaari overpasses mooy benn si tamit traffic lights waaw mu nekk am pare balaa December for the summer moom daanaka ci project bi la bu nekk da nga privilege on OIC member con so 50 east bu moo def on the highway di wax mooy Radisson Blue bi nga xam waaye Radisson ngeen ñi ci mën a wax di nga ci ñëw Mr Diba ñëw ci wàlla contract initially bi was 15 months project 15 months waaw
nde ya fala balano ñaato ke yamo kono ko bar hande ya fo ñamen nata tunkul lulu ka me goals wala londi ko lula to tunkul lulo munete ni lon taw bi ne fondin soto la pour ka renovate bari ndo laftale ka je ko nga presidential lounge soto ka fay VVIP very dol be je si mon kodi soto e ka kodi di mola nde ya fo ñamen time like fenga kam batu nga foy katabake so bir nga ñin tunkul lulo londi ko ni lon tawol bi ne ñanta na la so OIC la do ko number 1 ngana ngadi masa kundala bundal la menna do ko mu wati ministry but the implementing agency wala mu ton hadama dingu siyata je na board na ta foko board bi moy decide neku ne dañ abandon sukuta okay benen bi ngeen yok mu wara wow, 80 something million dollars because yokuna 24 months okay otanda wala mu from lundum all you legi gis ngeen aliaje la cho sidewalks ñollu because anyanta side because jannimbe do ko en kala nga studies bin aka kuntun kunde jakata fo moto wuli tang anin nani 14,000 nata nañi 50 km fanami 50 km is 50 million US dollars am nañ ko halis bi mu fi okay moy bobu 50 million dollars bobu tamit am nañ ko okay wa yang ko wax legi ci highway bi xeyma bi bokkon na ci ne dafa am yooni suuf yu nga xam ne daaw gis nañ naweti daaw bi ñu bari ñu ko use right now yoon bi ci kaw jeexagut waaw dafa war a am beneen leer exact bu ñuy teg ci kaw tey dafa am yeneen liggéey nawet bee tax ñu ne nit ñi delluwaat si site si so beneen bu ma doon wax Radisson Blu waaw hôtel bi maa ngi loolu moo nekkoon seen xayma ci mébét over 300 to 400 million bari ko nga foto nga ambal na 100 million nto leen laan soto nga kambeng a do ko ñinke na company kuto form e ka wala mu the company ñinti Gambia Gam imo Gam okay. So this company Gambian imonal ne tam ika plan ika planning kala ko be on you understand so bari wo benjam Gambia ngalon ko Gambia mu hotel nga wax loolu lu wara dem ci hotel bi ak nit ñi xemem biñ ci amone moy li ëppé speaking minister of transport mu ngi fi woon Monze go géej gaag yooyu kon mu mel ni hôtel bi daal yaakaar tas na ci non du yaakaar tasut xam nga li ma la explain nañ ñëw for instance 50 kilomètres bi 50 waaye xaalis banque fa hôtel bi tamit ñu hôtelo fana mool kañi même foten hôtelo is not no hotel ite hôtelo tama ka fanjo in 25 years not in 3 years it's a business okay it's a business ñañama do ko ñu abe bannale ande hot nekkal inshallah o anin ji ko mo problème molti jamma bi na wek la grant wo grant ñi ko lan soto la mais alon ko abe quarter million liters le pompe la rawol fana improve la mais alon ko transformalu anila cable because na weka kuran jamale funtinde bari because ila line ol kotota ya fo nyame la kuran jamabe almost 20 to 25 jektol menu sambanan untol yamuta ñamen comme selen dangolam ñi bismillahir rahmanir rahim bod ngañi muyra ko abe continuer la ko Sénégal kata ñam paneliste yi bala ñoo ñëw ci waxtaane waajtaayu host OIC bi ñin gindeeku nañ ci te am nañu ci gindeeku acca monsieur Damfa tey moom dégg nga monsieur Diba ak Ndeye fi ñu waxee boo ci doon ñëwal li nga xam ne mooy summit bi in December nte kontanta baake Mr. Diba la ala sataro la min ke yang anin ala brand and communication officer madam de is just an integral part for the whole 3 days la na meda 3 days amanta mal but na fa better like 100 years or so okay to view bundalam yalo Islam ala principle your fellow Muslim as your brother yeah some mbokk waaw ye ñoom musulma bankol ye min be fo kono musulmi ata son well sa ka bundati kaje ko musulma bankol fana wala ko cooperation wala mu United Nations lota fundamental data wo kanki mo be yimbulo meeting o ku fulalam iden dab biran killing bari man killing ko di bari ni mu opportunity dahal ganar 2020 when you go to the memory lands of in 2018 host na the likes coalition 2016 ñom nam ñepp bank ko woti
there was no money. yoon la NRA mooy nekka executing agency. tender bi ay weer la ji ak contracteurs yi dafa am ñi fa nekk ñu ñoo ooyee. ñun dañoo monitor. si président ne ko lii nekkuma. damaa dem su du dem si contracteur bi su fekkee ne liggéey bi jaarut ni mu war a jaar. liggéey bi suñ ko defut xaalis bi du dem joxe di go. ci liñ leen di wax non xaalis bi da ngeen ko lekk. moo le fenkata jana président Barrow aleng invite bi. This is what we want. Thank you. Every Gambian, you want to know the facts. Alanga political talent national development package ñol ko. Hay ñu nekké adol fa nga la wala. As a media practitioner, adol that's why it was very good to make sure to refute some of these smear allegations. So ni ngo keta mbe nga de ñola be patito nga ñing projet ko kala gi. Sawa. Senegal. Thank you. La ko mala koy def. Bisa Bojang dégg nga waxtaan bi. Development si infrastructure bi ci wàllu project waaye tey continuity la under the leadership of President. jërëjëf I think ñëw nañ pour leeral and then askan yi am nañ right pour xam lu fa nekka because dëgg la the reservoirs or factories of facts should also be very accessible. ñoom tamit ñu def seen defin so this is a very good opportunity and ñëw na because OIC lu mu lambo dafa bari and as ñoom ñu nekk di ko explain li nga xam ne is really good ordinary Gambian nekku di gis dañ bëggoon a gis li nga xam ne time bi is a thing of the past ba ñu ngi xalaatal leneen so loolu yëpp bokk na si te ordinary Gambian su waaye loolu noonu you can understand because normally dañu dellu gannaaw torop so suñ gisee yàlla moo ñu bindee noonu so I don't blame any Gambian su waaye ne OIC bi it's waste of time I know one thing ne failut okay that war a clarify ñu mun koy def no okay but I also want this to be clear man duma nangu nit tuutiwuloo meeting bi wax CEO suma daat lu mooy ñoo dox dañoo jaar si yoon bi war na baax fu ñoo dal dafa wax dégg la meeting bi munoon na am loolu mooy dégg bi what percentage of OIC is loan based what percentage of OIC is grant based the dollar bu OIC secretariat bu doon set that is in 2018 was 47.48 today the dollar is 64 li nga am $10 today in 2-3 years dafay ëpp loolu noonu so Gambians have this concern as well te ñu am affaire project life cycle la that is the truth endeavor temporary it's not permanent so if it from a project point of view there is some failure I'm talking not because politics affected because projects are supposed to be time bound war nañ am time frame bu nga xam ne ñoo leen dee inform project bi ñaata la war a jël si xayma project bi ñaata la war a jël si the project has completely failed no date bi dafa fail and they have right to question that again I'm not privy to how much amount or percentage is grant to or what percentage is 2022 would be OIC would be a thing of the past so lolu is the concern of Gambians and it's very genuine and valid we congratulate example in 2 years okay time bi if it is dégg la moom the president has said it fii affaire king koli la dëkk xëy na moom tar fukki yoon nañ a period parce que boo déggee hot project pick na nañ always I'm saying foofu la nit ñi di jaar waaye nag it's not expected ne war man expect ma woon ne non léegi la ñuy doog a teg foofu waaw loolu laay man xam nga man suma bëgg laay wax nopp tamit ne OIC the question is very important dami tuuma sax government ne xaalis bi ñu jox sax dañ ko lekk moo tax OIC mën na mu taxaw te li mu wax this is a direct communication la boo xam ne from yooyu dafa leer nekkul xaalis bu ñu jël dugal ko si account ni OIC is going at the right direction mi nga xam ne mooy niñ ko doxalee ñun no aral ma jekkali ñun woon pour Gambia dañ ko war a nekk priorities because the politique bi dafa ànd ak government bi because the arms of the government yaa ngi bëgg a génnee politiciens yi ci li ñuy wax non dama explain non maam fi ma explain du foofu dama ne in the stage comme as a government because yow sa candidate politique am nañu wax ne yéen nguur gi nga xam ne yéen a ngi daane suñu kër yi leen sànni. We are talking about the government that is implementing the project is what I'm saying. Did that government am nañ setback
time election bi yooyu laa try pour explain ne balaa ngaa daaneel nit ñi seen kër yi you need to be physically ready pour implement project ba bañuma nga daaneel nit ki parce que tey lu xewoon Kanifing Estate Adina bi moom loolu moom ñun amuñ ci issue because most of them ñoo ko cause because time boobu foofu laa bëggoon a daaneel ñoom ñoo ko responsible su fekkee ne ñoom ñoo ko responsible lu tax compensé tu nit ñi first balaa ñoo daaneel seen kër yi foofu rek laay daaneel because ñu bari am nañ problème ne dañ leen war a compensé ñu ne after daaneel nañ seen kër yi ba pare ñoom dañ war a dem uti ji fu ñu nekk fan la ñoo dem dëkk jërëjëf su fekkee dañ leen waroon a compensé lu tax compensé duñu leen ba pare ñu door a prépare daaneel seen kër yi ñoom ñu mën a am place ñu dëkk thank you Matar aca Mr Diba dégg nga suma panéliste yi li ñu wax xam naa ne bari na waaye foog ngeen nafar ko yëpp waaw pour ngeen leeral léegi di floor is yours ci Essa moom wax naa ko tey dafa ñëw ragal gannaaw xam naa ne brodam waaw moo tax amul problème yëpp baa ngi lay xaar next week all my brothers you know waaye I'm content baakale and I must confess ndeka interview jamalel ke but this interview is of good quality I don't like malaf kata interview to nga diam and then man challenge ila molu panelists will have very, very important points el samana. Thank you. And some of them found it will vindicate le. Some of the last panelists came for. Went to cool for Senate. Become the democracy la kon. But let me start first by Mr. Bojang. Mr. Bojang project la problem and I came for Gambians your rights sort of like a genuine concern sort. Ntoli welcome le. Momoroning a valid observation or sort of cartel into consideration. Yekuma pojang vinketa the net present value of money. Then the project should be conceived la watermen and in B. Of course, ko portola beje abe korbe farinje konye now implement. But assuming ko hani waleketa nkoja project life cycle. Ibika si do ye project fenka. Nyin kodol untata lenge nyini. Negotiating for these monies, these loans, takes months. In fact, more many project loan market, they will tell you, into learning projection, some of them in an average life cycle, implementation can have 5 years. But into learning projects are very ambitious, and thank God, we by success men more many alo your project Kenya they will understand tonya accelerated pace them. Akai men foko kodoni mbe kodo don't la wati men ngawol lonne because the project planner you do a SWOT malla fikata into fenkol bare ka jibe ne bi janni muna be kala muna la e bi kala dianyi kodonje be ka jibe ne ko kodol sinano me ala mantra within your ila power kodol be ala la noro le wati covid biraka de dula be le soranda kodite kere ndo kata kodi nyi don bita kodonyi na nyaade for 2 years. Banks will be surrendered. Businesses are, governments are not working. Nothing was working. So, if you know how projects katanyaming and how government issues katanyaming, these projects will fast track it. And kodo fana bekana nyama imanta National Assembly. Isi kodo soto ya jiko soto, walama sekundalu they will learn. Ni be lending kala o lending fana Gambia be dunia be le kono luwal le be je men ye kodola tanya anana nya fenk fo e bula o luwal noma yemen nyinen kay ko percentage jumala mo lonte anim mem nawek 32.5 million is all grant for water and electricity is all grant from Saudi Arabia, but for battle harding and in a 50 kilometer and in airport will be more loans let. But loans fana hani bibi insi loan also do, but loans will be gente tala no. Because IMF in Gambia subtle men they luale landi. It a loan tala no ni man 35% of or loan as grant. You must have a component of fankonyi me alonko abekala grant let. Yaja. So wale atinna amanka kunka loan yol beta. So projects nyol fana aka problem was etaka ibe fotek janibe mola bungo boyla process la beje
na constitution ya landile how you do it ebe notification ebe studies men kala ebe call men kala wol be dile sama nanjela because democracy lem ita wulla no bi ita yemola fen ko ta ya boy process lebe je fo ita to that process okay so the implementation of na kanyim projects ben fote ku jama le ya fen number 1 we have to go look for the money nga ko do soto ko do nyim fana ya bolem e bika bundata ya yeleta do ya kela jufo ko ne nayata sartol lebe je o sartol ni mawol bit ko do tina anu nin ko do fana janabina na law makers nyolo you have to go to the house they have to ratify it because any loan nga menta minimum period is 25 years so perhaps the government the loan dole can be it will take around when it is going to be paid so obviously law la nyanta wol be saratol landila you understand so akala nimisofra do kata comme project nying monat na mang badil hadin be ke because the money ateje anu ka fuja EPC project lang we started at 79 million nga wala nyin ko 4 lane but along the line na taje ko this is something else 24 lane jibe 6 lane jibe the difference is not much why don't we make it 6 lane okay the choice for na ikame foko anyanta kala sukuta Johnson anyanta kala mo be yela opinion sotole but again nyimu fene the board are discussed all the experts in Ebekili that was a special board meeting anyin kilimen NRA natale all stakeholders natale the board sita ngajibe the pros and cons of course mota fona ko jemang a need le but ila kalpe wala ka determine be doko men kala no foto nyande na hamobe warali ni nga foye BBB president na hamobu nyinati fa although amanke OIC project but ni nata fo batil harding e fotata stinkona president leftale silo e boja na fo abuko ayna Ibo town New Joshua Talinding akoma wobe kala toll road that omo silalti me alon hani biya masa kundala mirol kono bar ko do teje so kuku ila poso la ka determine anu luale fana ka nyun be yalo ni be projection ni be kasika do ngafo ko mas la company la mbatu ngadia luale ya itandi ko e be nyi advertise la karnangam wo karnangam mo company le application ok company le application ok fo evaluation ok ne evaluation ok wo report fana be nyanta GPP e nyanta approval deal so everything has to go according to fenko nyi but ali ko kilim fo jang which in content wala OIC meeting wonyi nkana just 1 or 2 days meeting okuma yatale dunia be Gambia choose iko kana Gambia jang wadama is bringing investments and OIC akono fanotale mol kamuneje infrastructure development alone no security be jele protocol be jele events planning be jele so many things le be je neni yalo be topoto kam bar mol be ka wol je mol kam nyero wala silo la mu fengo mo mun to la choice hotel no so mbatu nga dégg nga mata fi mu waxe compensation bi ciowli bari na ci yow mi nga xam compensation sorry janinde bina compensation fana sarto le be je e be kana because nka studies like follow ninga studies ke ngani studies ke almost nearly 2 years we know compound well let me start by right of way eco right of way nyanta tula is still 40 meters from center right of way is 40 meters but right of way molka mira wala silo mbe borka menka wala 40 meters to know right of way in 6 lane each lane is 3.5 meters 6 times 3.5 meters ibe ujiben the median is 1.5 then ni fundita wala 1.5 sidewalk nawekla nyim power lines is a part of right of way nawekla water pipes is part of right of way so ni will be calculated only 40 meters that 40 meters is still there but for the 50 kilometers it's narrower womu right of way is 12 meters but ni akorosi lafta impact nying mantoro member families ma nga talala wala tana dula dulu instead of a side flow bete e ka side killing watay but of na process lebe by how long how much and e ba calculate lale ila value nying e be compensate adequately. Okay, thank you Mr. CEO Ndeye ñëw ci fona mata wax na tamit ci wàllu communication yow bokk nga ci branding and communication team bi mu mel nii tey lu bëri li ngeen di dégg nit ñi dañ amul lu leen leer ci wàllu OIC bi
wàllu communication bi ndax tamit jotut fii ak ñi ci yegg ngeen gën a wax ak askan wi ci lu leen gindi ñi xam solo si OIC bi du dafa tënku rek ci hôtel yaak yoon yi ñuy gis ak ñi leen di tuumal ne sax yéen lekk ngeen xaalis bi sa gars yi léegi ñoom moom seen affaire baax na façon wax yooyu noonu nag du mënut a ñaaka loolu mënut a ñaaka of course I think the goal of communication is yow nga ak of course waaye tamit comme dégg ay wax ni comme yaa ngi ko fi waxoon sànq sax tali yi si suuf yoon yi si suuf defaruñ ko waaye ñu ngi xam ne ñu ngi defaral yoon yi si kaw léegi suñu waree defaral yoon yi si kaw ñu defaral yoon yi si suuf fa la moto yi di jaar so façon yooyu noonu moom wax yooyu noonu we are going to hear it and we understand it from a communication perspective yoon bi right now mun ngaa defaral one at a time yaa ngi I think one of your panelists is doomi Adama dafa yaakamti development surtout ma as a country waaw dañ fa tollu dañ ko yaan te dañ dee dégga façon yooyu tamit ne it should be lead fii Sukuta traffic lights bi dafa war a nekk overpass instead of dafa nekk roundabout façon decisions yi ni there were decisions yi nga xam ne they were not taken lightly nekkul ñi ta toog rek mu come up with the plan these are decisions yi nga xam ne ñi nga xam ne ñooy experts yi ñoo toog experts yi itam ñoo toogaat criticize da nga mën a dog nag bala ma da nga mën a dog mun loo génne kii ci expert déedéet moom moo nekk mobile moom moo nekk dañoo xalaat rek ñëw tuwe la lu ma wax mooy group of experts ñoo toog ñu look at ñaari tali yi ñu boole seen expert experience yi ak seen expertise yi ñu xool ñaari roads yi ak tamit sa wealth bi sa finance bi nga amee ndax si yow wax na ko fii nii mun nga am éene ku nekk amal nga sa éene sa bopp amal nga éene for your country but at the end of the day tamit da nga realistic with what is possible of course léegi bu ñu overpass ñu def fi roundabout te major misconception tamit bu ma gis is in terms of financing projects yi dañ dee wax ne waa projects yi am ngeen 5 years depuis 2018 bete in 2018 the first thing we have to do as your project involve balaa ngeen a àgga si li nga xam ne mooy signing for the contract ba balaa projects yi sa di door a signing ceremony for a lot of them and in terms of amut benn any delay project bi was signed in 2021 mu ngi proceeding according to an anticipated linear lifetime the time of the summit loolu mooy woon suñ éene but Radisson Blu du pare at the time of the section exactly because loolu lañ doon anticipate for last year ak now how many hotels new hotels lañ am si Gambia accommodation committee in as much as am nañ yeneen committees yi nga xam ne ñoo responsible for other aspects of the organization organizing committee for each of an events now for each of these expertise for instance soo ñëwee suñu ak also among the new hotels and we have seen this year mu ngi am ñoo nekk on that accommodation subcommittee and they are working on li nga xam ñëw na is 2 days in terms of Radisson Blu because it's a concerned development beyond the summit because soon after the meeting what sort of development are we tapping things like that dafa nekk hotel bi nga xam ne is here to stay Radisson dafa am 400 rooms Radisson su pare dafa am presidential suites dafa am it's a 5-star hotel I don't even need to go to the details so I have a portfolio but also the development of the country by creating employment and also creating through the economy waaw nga jàppale ko fa bu nekk balaa moo start dafa am lu ñu ooyee condition precedent nii naataa ji money somebody is giving condition precedent dafa am ñetti section la am na condition président si wàllu go waaye sart benn si sarta yi bu gën a important mo léegi kañ ngay commencé pour compter liggéey bi lifin because yaa ngi seen own agencies abroad standards international standards sa plan si sa design si they have to conform to you ok monsieur Diba léegi waaw sa mic bi la léegi bàyyi ndey mu continuer gars yi ñëw ñu tobatoo la ndey léegi ñu ñëw ci waaw nga waaw non kii dina ñëw ok non ok léegi continue acca ñu ne nga wax yaa ngi baax ñaata months la ñu ngi am 15 months waaye conditions yaa ngi fa kenn du dem si fi ñoo teg xeer nga wane condition bi lañ living lii no doo dem si all those details all things being equal su fekkee ne sarta yëpp mut na
then you start waaye liggéey bi dooroon na before waaye one of the main conditions mooy naka ngay sampa si laan boo xam ne loolu am na solo léegi ñi ñëw to road to December président bi wax na ko ci la SUNU bi wax naa ko léegi nekk bés réew mu ndaw ci biir Africa nekk réew mooy seen programme ci wàllu event ci wàllu organisation expectation bi therefore let me just quickly because maybe time Gambia Honorable Yahya Jammeh size doesn't matter size bankola size ma important at the United Nations we all carry one vote whether you are the biggest country or the smallest country Gambia la doya o meta folale 1965 mol sotota men ko Gambia to survive lano as a nation Sadada Jawara at the time fay ko British oli ne modul ko British oli ne alala Senegal kay one of the provinces Sadada Jawara ko no we might be small in numbers we might be poor fentembulu but we are very rich rich in what in our humanity from 1965 Sadada will use ay Gambia sambo dalilo la kasiloka Gambia nata place balmara ba dunia kono number 1 B African Center for Human Rights abe mintole Gambia headquarters 1986-85 OIC la Peace Committee sa dawda le tata ay kambe on sambana Iran ni Iraq tema kelo banta so Gambia doyatale but Gambia meta kubal kelale so wala nani OIC fanan doyata nyaaw nyaaw we are the smallest country in mainland Africa na kafnyadila dan ngan tewle city kaje ko Gambia dalta to dima men soto la wala bekela events planning de bina fulen foi jang committee member soto events planning we are fine African countries na ta jang over 3,000 delegates OIC is not up to 3,000 delegates it is not up to 3,000 OIC is more organized in the sense ko nga document delegation yu reuy yi ci xeyma they will be more than happy because we went yen test and bele contact the last meeting menkata jang Gambia Senegal meeting menkata president Senegal Gambia meeting and all the conference attendees men nata jang we have hosted all the central bank governors of Africa all the auditor generals of Africans so and we have 9 committees or committees nyolu bakande ngaje ko security la karola nga committee soto me along all the security outfits be wotole accommodation afanyami events documentation fon fete along ni committee la do ni meeting façon bina sartol lebe OIC medlandi ko delegation ayanda moto nani le soto president abavan su moto soto la minister for foreign affairs ba fan su moto soto la kala ndo lebe la domoro kala free of charge nte rewo kamal events planning na karola date bi kañ la ci xayma ci December bi okay 12-13 senior officers meeting okay 12-13 December yeah 14-15 December waaw mooy bés bu mujj waaw mooy bés bu ñu ne Gambia réew mu léegi CEO wax nañu bés yi lan ngay wax nit ñi ci njort ak xayma dina nekk one of its kind lan bi nga xam ne ñu ñooy jiite government of the Gambia understand nañ the magnitude of li nga xam ne moom la ñoo pare kontaan naa trop si correction am bi mu ne 2 days du kese ñu wale naa dalal boo xam ne is been test many times at the level of the secretariat host nañ Muslim World League summit bi mooy last December te summit boobu no of organisation mooy délégué si ñaata nit mooy jóge ban réew for instance ñu ngi wax ne let's say ñu ne protocol reception lañ leen faa jox ban hôtel lañ leen a of planning loolu yëpp ñu see liggéey si wàllum protocol ak transport liggéey yi daal yëpp a son to media seen liggéey ak yooyu noonu to ensure ne suñ hoste event bi is very successful ñu host ko on behalf kontaan ñu gis seen boppa te loolu lañ fas yéene defaat with the local organizing committee so I can make for them all these delegates is in a booking you they are doing their job because they are waaw kon tey xam naa mataara la doon sànni xeer waaye dinaa ko leeral si yow yaa ko sàkku programme bu baax a baax boo xam ne te li mu wax tamit bëgg naa ko leeral
nit ñi dañ war a bàyyi duñ mën a lifin nit ñi pour rumors nit ñi dinañ wax because xamuñ waaye ñun tamit duñ mën a nekk di chase rumor bu nekk xam nga from time to time jotaay yu mel nii dafa daf ci baax pour ñu ñëw ñu waxtaan ñu leeral ñi ko dégg waaw ok jërëjëf Matar ma bàyyi la nga daaneel ci 25 secondes waxtu bi jeex na Bojang ñëw foo naa ne am na lu mu bëgg a wax waaw no I just want to do it like this ok man fi di ko def because of li nga xam ne Gambia so am nañ ko kon projet bi warta ne most of these ones yi de happen visibility bi na fa nekk communication bi nekk fa mic bi sa mic bi nawet grant bu ñu am thank you. You don't have that amount given to NAWEC. Last week, what time affect NAWEC fee? So that amount is given to NAWEC, yet nobody sees that The difference impact. that we want. Okay. And we are still buying electricity more or less from Senegal to avoid some of this. Thank you. jërëjëf Mr. Bojang Essa nga daaneel Mr. Diba ñëw tontu fu Bojang waxee ñi daaneel bi rek first and foremost to maa ngi ñaax si mbe sister in communication department adile and the preparation of adile wadi ka press conference command o ka feñ all the media platforms and also social media ye won kumar la flanja mo fana benyi kan rokela about the presidential suits ñol be ñaadi la because ngalong some of these Arab head of states ñol to bring them to station for that purpose maybe that 2 days you know me along ko starano at the sea c'est president do starano je o aliyemene plan sambalang you know with that regard kulun sambal na but we are working seriously on addressing what issue pour royal and presidential fenkala daming major concern and we are addressing it. Okay, coming to Atala and yeah, brand and communication member, they have a communication strategy even for the new roads, but it's multi-stakeholder and it's going through the process of approval and so on. So very soon you will see more often activities not only OIC but other stakeholders. I mean for thing about the land. I said conditions precedent. It's a package, not one condition. You know, legally you can start the process, but conditions some of them are met right from that day, some even before the foundation stone. But to conclude everything, that's what I'm saying. Okay, you have to have that gamut of Fenkola Tondi conditions precedent came it. No, it's not in dispute. I can tell you that legally. You know, people are just, it's rumors. I know everything about it. Government will not go into any such thing. Believe it. Whatever I'm telling you, I know. So basically, the 15 months is for what? No, the 15 months is the proprietor saying, I will bill. That is not, that is what is called a schedule of work. You know, I don't want to go into a bit, you know. Why? No failure in OIC projects. As they said, all our projects are proceeding. The other one you said, the 40 meters right of, I'm not, you don't touch, you know, you def yena specifications, ni kon ñaari boor yëpp la ñoo touch. dañ amati another lifin ma ñu nara dinaa indi suma other colleagues yoo xam ne technically loolu seen lifin la they can clarify some ci jotaay sunu réew tey lii lañ àndoon ak yéen doon waxtaane li nga xam ne mooy taxawaay OIC dégg ngeen ni ko direct ni ko CEO waxee December 12 ba li nga xam ne mooy boori on the 18 meeting on the 16 mooy last meeting bi kon ñu jàpp di ñaan yàlla ñu ne ko secrétariat bi nit ñi dañ gën a soxla njaxlaf bu nu mel ñu ngi sant di gërëm ñëpp ñu toppoon jotaay ji jërë ngeen jëf ñu ñaan yàlla mu may ñi yeewoo jàmm